and shalom to all JNF USA friends. You're watching the weekly edition of Channel 2 News, a magazine specially edited for you and brought to you by the Channel 2 News Company, Israel's leading news outfit. We selected the most important, interesting, and exciting stories for you, those that made this week here in Israel. We wish you a pleasant viewing experience. In favor, 119. Against, 8. Abstentions, 45. Draft resolution is adopted. The UN is giving the Palestinians another political and propaganda achievement before the General Assembly. The Palestinian flag will be flown in the row of flags of all the nations in the UN building in New York. 119 countries voted in favor, and the limited Palestinian autonomy that avoided a substantial negotiation receives another achievement and another move against Israel. عندما نذهب إلى الجمعية العامة سيتم رفع هذا العلم وبالتأكيد إن شاء الله سنرفع العلم أيضا في القدس. Israel responded harshly and criticized the institution, namely the UN. הדגל שיונף בבניין האו"ם הוא דגל שחור של כניעה לטרור, של חרפה ושל צביעות. אין כאן כישלון ישראלי, אלא יש כאן כישלון מוסרי של הקהילייה הבינלאומית שתמכה בהחלטה הזו. Levine, like many other right-wing ministers, blames the UN with anti-Semitism, Oslo with providing tools to harm Israel, and himself and his government and the right for not dismantling the Palestinian Authority and annexing large parts of the settlements. Israel's ambassador, Ron Pershore, still tried to preach in favor of direct negotiations. Enough with empty symbols, enough with political showmanship, enough with hijacking the UN agenda. Stop stalling and start negotiating. This move by the UN is a reminder of the price of the political stagnation and the continuing battle of unilateral measures, which together with the support of Europe marking settlement products is a harmless substitute for global support so far in the peace process and negotiations. Dr. Vogels, it's nice to meet you. Thank you for having me here. I do apologize for the weather. You know, at least it's not raining yet. No, it will take some time. It seems that Amazon is much more active here in Israel than we know. Well, of course, so there's Amazon the retailer, which everybody probably knows, but there's also a cloud computing division. So Amazon has been pioneer in the world of cloud computing, where you can rent storage and compute and analytics and things like that in an on-demand fashion without having to own any hardware. When we launched this division in 2006, some Israeli companies were some of our earliest customers. We've launched a local office where we have solution architects and account managers and things like that. But we also opened an R&D office, and that is for all of Amazon here. And we have well over 100 openings for technologists to come and join us. Work for Amazon on things like, for example, Premiere. Are you recruiting? I am at this moment recruiting. What do you offer? For example, working on a program like Premiere. We're using drones to delivering packages within a half hour to our customers. Some of the biggest brands here actually are using your cloud services. Take, for example, in the enterprises, Bank Hapoalim make use of us to actually drive their innovation processes. A company like Yes, with their set-top boxes are connected to a cloud, but also many of the younger businesses. Yeah, if you look at Fiverr, for example, or Move It, or Get Taxi, and all of them are making use of the Amazon cloud services to operate a worldwide business. How will this concept of cloud influence our future life? Well, I think we already know that the world has been radically different from the computers of 10, 15 years ago. Our mobile devices, whether it's tablets or whether it's our handheld devices, or the whole world of the Internet of Things, of small devices. All of those have their data stored in the cloud, and these devices are just a window into them. And tomorrow you'll be able to step in your hotel on the treadmill, and the treadmill will automatically reconfigure itself to have all your music, your videos, your newspaper subscriptions all ready for you. Is there enough storage space for all this, for all the people in this world? Absolutely. On a daily basis, we add as much capacity as the whole of Amazon had in 2004 when they were a $7 billion company. What about working conditions in Amazon? There has been some unflattering reports regarding this recently. I don't recognize our company in those articles. I think for us, the well-being of our employees has first and foremost
priority. You cannot operate a business that is so innovative and hires the absolute best people in the world if those work conditions will be true. Werner Vogels, it was a pleasure to talk to you. Thank you. Nice to have met you. Pleasure. 5 דקות מתחילים. ממתין, למרות שאני ממהר. יש לי קלטות שלו בבית, קלטות שלו, אני אוהב לשמוע אותו. השירים הישנים שלו במיוחד. תראה איך אני נהנה חולות של המדבר היה שולח. תודה, אנחנו נגן לך את זה עכשיו. אוקיי. מבטיח, נפתח עם זה. אני אוהב אותך, דיוויד. זה שירים שלך ואותך גם. צריך עלים על החולות של המדבר היה שולח. David Broza is performing on the street. After capturing the world stages, he opens a spontaneous stage in middle of the Nachalat Binyamin pedestrian mall. אני רואה את עצמי כחלק ממה שנקרא טרובדור, מוזיקה שיכולה להצדיק את עצמה בפינות רחוב ובאולמות הכי מופרעים בעולם. פותחים את המסע שלנו וחוגגים אלבום חדש שהקלטתי עם הדאוסית של אשקלון. תהיו שהוא פה, בדרך לקניות, ופתאום ראינו דיוויד ברוזה, ואין כאלה דברים בתל אביב, בדרך כלל מופיע בהיכל התרבות, מדהים. היא משכיחה לך 20 נשים, ואל תשכח את הנשים. אני כל כך אוהבת את האיש הזה, זה גם בילדות שלי. יותר טוב מקיסריה, פנים אל פנים, מטר אחד, דבר גדול. These spontaneous street performances are in anticipation of the first album together of the collaboration between David and the Ashkelon and Andalusian Orchestra after hundreds of performances together. אם יש דבר אחד שלמדתי מדייוויד ברוזה, זה שלא חשוב איפה שאתה מופיע, אתה נותן את הכל. מה, ראית ישר עשית ברק? ישר, זה תבלין מרוקאי, ערבי, ישראלי, הכל ביחד. כמוני, חם, אני רוצה ללכת, אבל לא יכול ללכת. ומושך, זה כמו מגנט. Continuing on to the market in Ramleh. In the background, David Broza is celebrating his 60th birthday. עוד לא התחלתי. אני עשיתי הרבה, עברתי הרבה, ואני חושב שאני יודע לקחת את החיים בצורה קצת שונה. הרי צחקו עליי, נכון? ואפילו בארץ נהדרת, כאילו, יאללה, נו חלאס. אבל זה אני. תביא לי 3 הופעות, 4 ביום, אני כל החיים ככה. And if you think the street performances are staying on the streets, in this global age, each performance can be international. אני מדברת עם אמא שלי מצרפת. היא רואה את ההופעה? כן, כן. בפייסטיים. איך דיוויד ברוזה? יופי, יופי. סיפר לי, אמרה. אמא שלי מצרפת. אולי, בונז'ור. Bonjour, Boker Tov. After 16 albums in Hebrew, another 12 in different languages, and countless collaborations, it appears that the music of David will continue to capture us on the street corners and in Masada, even when he turns 100. הוא היה שם את הסנדלים והחולצה הלבנה, אבל הוא היה מתרגש כמו ילד קטן, אני חושבת. הוא נורא נורא אהב את הארוחות. Only 4 months have passed since the death of the artist Menashe Kadishman, recipient of the Israel Prize, and his 2 children have decided, not without uncertainty, to produce a new exhibition of his creations. לי היה דילמה, אבל בסוף אמרתי שמנשה רוצה, אז הוא רצה את זה. דילמה כאילו? אולי מוקדם מדי, אולי צריך לחכות קצת, אבל מכיוון שמנשה רצה, אז זרמתי עם זה. היה לי ברור שהדבר הזה צריך לצאת, ודווקא עכשיו. למה? קודם כל זה משהו שהתחלתי לעבוד עליו עם מנשה עוד לפני שהוא נפטר. זה משהו שהוא רצה. The idea that his work will be on display at the Tel Aviv port and not in a museum delighted Kadishman. And before his passing, he pushed for his exhibition to be launched at the Eastern Festival at the port. הוא אהב את העם, מנשה. הוא היה גם איש של הדברים של מעלה וגם של מטה. והנמל זה מקום לאנשים. אתה אומר עממי, לבוא, נמל תל אביב. עממי, כן. The great excitement was when they entered Kadishman's enormous warehouse and found hundreds of his works. His famous sheep will hardly make an appearance at the exhibition. היה לנו חשוב להראות גם את העבודות הנדירות של מנשה, ולאו דווקא
את הפורטרט של הכבש. הכבשים לא שייכות לתקופה הזו. ואם אנחנו אבל מדברים... יש פה כבשים. ברור, כי מנשה הוא רואה צאן, אבל לא בצורה המתוקה הזאת שרוב האנשים מכירים. And his children, who prepared the exhibition for the amazing artist, mainly miss their father Menashe. איפה הוא הכי חסר לך אבל ביום יום? באיזה שיחת טלפון מדי פעם. היה לו משפט קבוע, אומר לך? אולי תבוא. חסר לי זה שאני אבוא אליו ואני אגיד לו, אבא, איך אתה מרגיש? זה... Thank you for staying with us in this weekly edition of Channel 2 News for JNF USA. Friends, for more articles and live updates, you're welcome to go to our websites, Mako or Reshet. We will meet again next week. Until then, all the best. Shalom and goodbye.